Good morning to all of you. Andariki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkara. This video is on Senior Citizens, Parents and Senior Citizens Maintenance and Welfare Act 2007, wherein Supreme Court reiterated that the Tribunal has got authority to order eviction of the children if they don't look after the parents properly. తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా చూడకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ఆ స్థలం నుంచి వెళ్ళిపోండి, ఆ ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పే అధికారము, డైరెక్షన్ అధికారము ఉన్నది. కానీ దీనికి క్లాష్ ఎక్కడ వస్తుంది? సెక్షన్ 23 సేమ్ యాక్ట్లో సెక్షన్ 23 ఏంటంటే ముందే రాసేటప్పుడే నువ్వు నన్ను సరిగ్గా చూడకపోతే ఇట్ విల్ బి రిట్రీవ్డ్ బ్యాక్ టు మీ అని కండిషన్ పెట్టకపోతే కుదరదు అని చెప్పి చాలా కేసుల్లో కూడా జడ్జ్మెంట్స్ వచ్చినాయి. దిస్ ఈజ్ ద ఫేవరబుల్ జడ్జ్మెంట్ టు ద సీనియర్ సిటిజన్స్. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. ఆనరబుల్ జస్టిస్ పమిడి ఘంటం శ్రీ నరసింహ, అక్క పిఎస్ నరసింహ అండ్ అలోక్ అరాధే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ Ravikant Gupta versus State of Uttar Pradesh and others. Diary number 22768Y 2024, decided on 14th August 2026, in which Honorable Supreme Court reiterated that the tribunal headed by the RDO has got the power of order of eviction of the children if they don't take care of the parents properly. Right? So, this Ravikant Gupta, he is the owner of, he is the son, actually. So, the father and now mother is residing. He is the owner of a residential portion in Vikas Nagar, Lucknow, house number 8-331 or something like that. And her son R4 is her son and R5 is his wife. R4 name is Abhishek Gupta or something. Abhishek Gupta. She is aged about 81 years old. And even though she got property, even though the children are staying in her house, even though it is her self-acquired property, she was forced to live outside in an old age home. సో తల్లిదండ్రులని ఇలాంటి విధాలే ఉంటారు. సరే, ఎనివే పొద్దున్నే మాట్లాడటం బాగోదు, కానీ వాళ్ళ యొక్క ఇబ్బంది వల్ల ఆవిడ షీ వాజ్ ఫోర్స్డ్ టు స్టే ఇన్ అన్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్. సో దేర్ ఫోర్ షీ అప్రోచ్డ్ ది ట్రిబ్యునల్ headed by the sub-divisional magistrate or RDO. So according to the welfare and maintenance, actually maintenance and welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, she approached the sub-divisional magistrate on 15/11/2022. అయ్యా, నేను ఇంట్లో లేకుండా నా ఇంట్లో నేను ఉండాలి పోయేంత వరకు, తర్వాత లెట్ ది చిల్డ్రన్ టేక్ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ అంటే నన్ను ఇప్పటికే బయటికి నెట్టేశారు కేసు పెట్టి. దెన్ the premises, she contended that the premises is her self-acquired property. But her son, Mr. Abhishek, he is not allowing her and her mother, grandmother kuda undi. So, and he is creating nuisance, ఉండలేక ఇట్లా ఆశ్రమంలో ఉన్నామని చెప్పి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఉన్నా అని చెప్పాను. Then the sub-divisional magistrate directed the so-called Abhishek to evict the premises. ఎలా ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పాను. But he approached the collector, district magistrate, who is an appellate authority in this, and he and his wife, both of them approached the collector under section 16. Collector also said, no, you have to vacate. Then they went to the High Court. They filed a writ petition number 8139/2023. జాగ్రత్త, వెళ్ళింది ఎవరు? కొడుకు. So High Court said eviction of the so-called Abhishek is not correct because the act did not empower the authorities to order for eviction. Restored మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండమన్నాడు. So therefore, agreed by this, he went to the Supreme Court. Supreme Court clearly said the measure of the civil society is often reflected in the dignity of the older generation. They are the guide poles. అసలు మన జనరేషన్ ఎట్లా అని చెప్పింది వాళ్ళు.
So if you don't take care of senior citizens, nowadays they are being neglected. Everybody knows it. So therefore, even though Article 41 of the Constitution of India says there should be social order, every individual to live with dignity, all these things చెప్తాం, కానీ ఎక్కడ జరుగుతుంది? So definitely Tribunal is authorized to order for eviction of the children if they don't take care of the parents properly. So definitely the High Court is misconceived according to section 23. So the judgment given by HSC in the case of Abhishek Gupta and others versus State of UP is quashed, set aside, and the appeal by the mother is allowed. Appeal is allowed. Right? So please remember, very good case law, particularly for old people like us. So if any people are there, please look into the case once again and enrich your legal knowledge. I'm sorry, I'm taking back. Thank you very much.